When I was at Harvard Law School, my friend Barack Obama, we became good friends. Biryani is my favorite, delicious. And having the tea was so delicious. Your community will be part of the office. I'm going to set up focus groups, town halls to hear from people, and special advisory groups. We have to get low interest loans coming through CDFIs, which are Community Development Financial Institutions, or MDIs, Minority Depository Institutions. Bangladeshi community comes out in big numbers, we can win. ইদানিং দেখেছি খুব বেশি বেড়েছে, সবার কাছে বন্দুক আছে, ইজি অ্যাক্সেস বন্দুকের, এইটা নিয়ে সে কাজ করতে চায় যাতে এই গান ভায়োলেন্সটা স্টপ করা যায়। কালো টাকাগুলো দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনোভাবে চলে যায় এমন কোনো প্যাকের কাছে যারা মনে করেন আমেরিকাকে ধ্বংসের ধার প্রান্তে নিয়েছে, এইগুলো এগেইনস্টে সে কাজ করতে চায় যদি সে ইলেক্টেড হয়। We would do a Bangladeshi event, a Bangladeshi day in honor of the community. It would be an honor and I would love it, and we have special biryani. আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমরা এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি আমাদের মিশিগান থেকে, যিনি ইউএস ক্যাপিটালে যাচ্ছেন কংগ্রেসম্যান হিসেবে, যিনি নির্বাচন করবেন, উনি হচ্ছেন আমাদের হিল হার্পার। এবং আমরা অনেকে জানি না কেন আমরা এই ইলেকশনে ভোটগুলো দিই এবং ভোট দিয়ে আমাদের কি রাইট আমরা নিতে পারি। এই জন্য আজকে তার সাথে আমরা মুখোমুখি হব। আমি তাহমিদ, আমি আছি হিল হার্পার সাথে। Hey Hill, how are you? I'm well, thank you so much. You're most welcome. So yeah, as I was telling my people in Bangla that many of us vote, just go and vote there, but we don't know why we are voting for Congress, for state, for mayor, and what we're going to get from the elected person. So this is what I'm trying to do today. I want to spread those words that what rights we have from the elected officials. So thank you for doing a one-on-one with me. Please, can you tell me about yourself, please? Sure. Hello, I am Hill Harper, Democratic candidate for United States Senate. I am the son of two doctors. My father was a psychiatrist who worked doing mental health support for folks who experienced incarceration and drug addiction. And my mother was one of the first black female anesthesiologists in the United States, and she was a professor at the University of California, San Francisco. I am a father of an 8-year-old son who just finished 2nd grade. His name is Pierce. I'm a union member, and I have 10 honorary doctoral degrees, and I graduated from Harvard Law School, also from Harvard's Kennedy School of Government. When I was at Harvard Law School, my friend Barack Obama, we became good friends. Our goal was to change the world, have a positive impact on the world, and do whatever we could to make the world a better place. And I'm proud that I'm in this U.S. Senate race to fight for people, to fight for you, to fight for all people from the Bangladeshi community and all communities, and we can fight together. ধন্যবাদ হিল। আমি এখন বাংলায় যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে হিল বেসিক্যালি তার পরিবার নিয়ে একটু বললো যে তার বাবা মা দুজনই ডাক্তার ছিলাম, দুইজনই ডাক্তার থেকে, এবং তারপর সে নিজেও একটি পিএইচডি হোল্ডার, এবং সে হচ্ছে হার্ভার্ডের ল স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট করা, এবং সেখানে থাকতে সে আমাদের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয়েছিল। হওয়ার পর সে আস্তে আস্তে পলিটিক্সের দিকে যাওয়া শুরু করে, এবং সেইটাও বলেছে তার একটা 8 বছরের সন্তানও আছে। এবং এইবার নির্বাচনে সে আমাদের নট অনলি বাংলাদেশি সবার জন্য সে ইলেকশন যাচ্ছে যাতে সে সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এবং আমাদের অধিকার নিয়ে সে যাতে কাজ করতে পারে। সো হিল, থ্যাংক ইউ। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই আর রানিং ফর দিস অফিস? I know you have already answered it, but can you elaborate it? I'm running for this office because so many people are hurting. I travel all across Michigan and talk. They're hurting and they also don't feel represented, which is a very difficult combination. They see a wrong that's happening, and it could be happening around the world. It could be happening in Gaza. It could be happening here at home. And they say, well, who's supposed to be stopping this? Who's supposed to be helping? Who's supposed to be? And it's your elected representative. The U.S. Senate, it's an open U.S. Senate seat. That means the person who's been in the office has vacated the seat. So anyone who is eligible could run to occupy that seat. And it's time that we, the people, make the Constitution true, where it starts with we, the people. And that's why I'm running, to represent people. Thank you very much. তো আমরা ওকে প্রশ্ন করেছিলাম সে কেন
ইউএস সিনেটের জন্য সে রান করছে। সো সে খুব সুন্দর একটা উত্তর দিয়েছে। উত্তরটা এরকম যে সে অনেক দিন ধরে সে মিশিগানের বাসিন্দা এবং সে মিশিগানের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে এবং দেখছে যে পিপল আর গেটিং হার্ট, পিপল কষ্ট পাচ্ছে। আমরা মানুষ যারা মিশিগানে থাকি, এটা ইমিগ্রেন্ট হোক আর যেই হোক, আমরা কষ্ট পাচ্ছি এবং সে এই কষ্ট পাওয়া মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করতে চায় ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্টে এবং সে তাদের জন্য কাজ করতে চায়, তাদের হয়ে কথা বলতে চায়, যে কারণে সে এটা তার ভিতরে এই জিনিসটা এসেছে যাতে সে এই ইলেকশন করে এবং ইলেকশনে জিতে গিয়ে আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। সো দিস ইজ এ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, আই নো ইউ হার্ড ইট, লাইক হোয়াট আর ইউর প্রায়োরিটিস when you get elected? Well, there's a number of priorities. First and foremost, universal health care. It includes mental health care, vision care, dental care. We have to treat. If you get sick, you should be able to see a doctor. Right. In most so-called developed industrialized countries around the world, there is health care. We need to provide that here for everyone. It's the number one cause of personal bankruptcies. Also, common sense gun laws. We need to have community safety. And the number one cause of death of children today is gun violence. We need to ban automatic weapons and semi-automatic weapons. We need to ban bump stocks and high mag stocks. These are things that we can do. We cannot allow the NRA and the gun lobby to dictate our policy. We also need to pass the John Lewis Voting Rights and Advancement Act, which allows people the right to vote without gerrymandering and without manipulation. Because to have a true democracy, we want everyone to participate and be able to participate equally. We also need to end what is called Citizens United, which is the ability of unlimited dark money to enter our politics. This idea of super PACs, which stands for Political Action Committee. It's crushing our democracy by allowing people that write big checks to get more influence over their representatives. Right. You should have the same power and strength with your elected representative as anyone, and right now that doesn't exist, and we can fix that. Right. Thank you very much. তো আমাদের 3 নম্বর প্রশ্ন ছিল, সে যখন ইলেক্টেড হবে বা যখন নির্বাচিত হবে তখন তার প্রায়োরিটিস কী হবে। কারণ আমরা এখানে মিশিগান একটা হিউজ কমিউনিটি, নট অনলি বাংলাদেশি না, বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে। তো প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে কি হেলথ কেয়ার, এই সুযোগ সুবিধা যাতে মিশিগানের বা আমেরিকার সবাই পায় এই সুযোগটা নিশ্চিত করা। 2 নম্বর হচ্ছে গান ভায়োলেন্স, বা যেটা আমরা ইদানিং দেখেছি খুব বেশি বেড়েছে, সবার কাছে বন্দুক আছে, ইজি অ্যাক্সেস বন্দুকের, এইটা নিয়ে সে কাজ করতে চায় যাতে এই গান ভায়োলেন্সটা স্টপ করা যায়। 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে এমন মানুষকে ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাতে মনে করেন সবার জন্য সুযোগ সুবিধা, মানে যাকে আমরা নির্বাচিত করবো সে যাতে রাইট ইলেক্টেড পারসন হয়। 4 নম্বরটা হচ্ছে গিয়ে যে ডার্ক মানি যেটা থাকে, বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি কালো টাকাগুলো দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনোভাবে চলে যায় এমন কোনো প্যাকের কাছে যারা মনে করেন আমেরিকাকে ধ্বংসের ধার প্রান্তে নিয়েছে। এইগুলো এগেনস্টে সে কাজ করতে চায় যদি সে ইলেক্টেড হয়, এবং এই 4টা প্রায়োরিটি সে আজকে আমাদেরকে বললো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দিস আর ভেরি গুড প্রায়োরিটিস। আই ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং। What do you want to do about the jobs that will impact our economy? Yes. So, first of all, the one thing that we need to recognize, it's very important, that immigrants have been the bedrock of our country in terms of business, new business creation, entrepreneurship, job creation, and opportunity. And so we have to celebrate immigrants, and we have to celebrate them having a pathway to create new businesses. I'm a small business owner myself, and I understand the power that small businesses have in any neighborhood community. It's a job creator as well as it creates a healthier environment and a healthier community. Yes. I also was the national spokesperson for One Fair Wage, which is to raise the minimum wage, to raise wages across the board to a living wage, and so people can earn a living wage no matter what job they do. Not only does that help the neighborhood economy by more people having more ability to spend in different establishments, it also helps living conditions across the neighborhoods. So we want to create jobs at the same time pay people more. It's very possible if we're all doing it together, because the money starts to recirculate within a community, and we have to fund it. We have to get low interest loans coming through CDFIs, which are community development financial institutions, or MDIs, minority depository institutions. We have to get
money into these institutions for loans to be created for everybody in opportunity. Thank you very much. তো পরবর্তী প্রশ্ন আমি জাস্ট একটা প্রশ্ন এড করেছিলাম, তার প্রায়োরিটি ছিল যে জবের ব্যাপারে, যেমন আমাদের মিশিগানে জবের খুব অভাব আমরা ইদানিং দেখতে পারি। এই ব্যাপারে তার কাছে আমি যখন প্রশ্ন করি, সে খুব সুন্দর একটা উত্তর দিয়েছে। উত্তরটা হচ্ছে সে চাচ্ছে যে স্মল বিজনেসগুলোকে সে আরও কি জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ যখনই বিজনেসগুলো ব্লুম হবে, বিজনেসগুলোর সাথে দেখা যাবে জবও ক্রিয়েট হবে, এবং যখন জব ক্রিয়েট হবে দেখা যাবে এটা আশেপাশে কমিউনিটিকে এফেক্ট করে। যত ভালো জব তত ভালো কমিউনিটি, আর যত ভালো কমিউনিটি তত ভালো সুযোগ সুবিধা আছে। যে কারণে সে চেষ্টা করবে যখন সে ফেডারেল গভর্নমেন্টে যাবে, ইলেক্টেড হয়, তখন সে স্মল যে লোনগুলা, লোয়ার রেটে লোনগুলো ব্যবস্থা করবে, যেমন CFI, রাইট? CDFI and MDI. CDFI আর MDI এই দুইটা অ্যাক্টের আন্ডারে যদি মানুষ কম রেটে লোন নিতে পারে, যাতে তাদের বিজনেসগুলোকে এগিয়ে নিয়ে আমাদের কমিউনিটির জন্য আরও ডেভেলপ করতে পারবে। থ্যাংক ইউ, হিল। So moving to the next question, what is your goal to ensure communities, especially the Bangladesh community, and include them at the table? Absolutely. You know, it's a priority for me to make sure that the Bangladeshi community and all immigrant communities are a large part of what I do. And the number one way to ensure that is to have people from the Bangladeshi community as senior leaders and a part of my staff. That's critical, because you'll have a voice at the table. Most people don't know this. A United States senator has the ability to hire between 60 to 100 people for their staff, depending on how they allocate their budget. I would like folks from the Bangladeshi community to be part of that number. Whether they're research analysts, legislative aides, they're actually working in the community, finding out what the community needs. That's how we create legislative priorities. That's how we create real representation. There's no chance you're like, oh, I could elect and then we don't see them. And no, because your community will be part of the office. That's the best way to have the representation. Also, I'm going to set up focus groups, town halls to hear from people, and special advisory groups that I hope that, for instance, local business people will be on the advisory group, giving advice to the Senate's office about what they want the legislative priorities to be. So it's full 360-degree inclusion. Nice. Thank you very much. সো আমরা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার গোলটা কি আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটিকে নিয়ে, এবং সে ইলেক্টেড হলে বাংলাদেশ কমিউনিটিকে সে কতটুকু স্পেস দিবে তার অফিসে। সো সে উত্তরটা দিয়েছে যে একজন ইলেক্টেড সেনেটর 60 থেকে 200 জন স্টাফ সে চাইলে রিক্রুট করতে পারে তার অফিসে, এবং সে চেষ্টা করবে, এবং তার প্রায়োরিটি থাকবে যে সব কমিউনিটি থেকে সবাইকে নিয়ে তার স্টাফ মেম্বারদেরকে রেডি করার জন্য, যাতে এটা যে কোনো অ্যানালিটিক্যাল পোস্ট হতে পারে সে কম্পিউটার অ্যানালিস্ট, অথবা হতে পারে লিগ্যাল এইড, অথবা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, এনিথিং এটা হতে পারে। এবং ওদেরকে নিয়ে সে একটা স্টাফ গ্রুপ রেডি করবে যারা তার কাছে তাদের এই মিশিগানে কোথায় কি সমস্যা আছে না এগুলো নিয়ে কথা বলে এটা নিয়ে সে টাউন হলও করতে চায়। টাউন হল করে আমরা যারা কনস্টিটিউয়েন্সির রেসিডেন্ট তাদের কি দাবি দাওয়া আছে এটা নিয়ে সে গভর্নমেন্টের কাছে তুলে ধরতে চায়। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। We are moving to the last question. Okay. I'm sorry I've been holding for a long time. So my last question is, what is your favorite thing about Bangladeshi culture or the Bangladeshi community? Oh, I can see you smiling. Yes, the Bangladeshi culture and community is really the richness of the culture. The food, the music, the people, the kindness of the people. I was able to go to the Mezban picnic and tasted the most delicious food, all sorts of varieties. Biryani is my favorite, delicious. And having the tea was so delicious. To me, community, coming together, love for each other, and love of coming together, family, all of this. I love the food, the festivals, the music, the dress as well, colors, the vibrancy. And it's really about the heart. Some of the best-hearted people. Bangladeshi culture is so big, beautiful heart. And it would be such an honor for me to be able to represent you
as your next United States Senator. It'd be an honor for me to host you in my U.S. Senate office in Washington, D.C. We would do a Bangladeshi event, a Bangladeshi day in honor of the community. It would be an honor, and I would love it, and we'd have special biryani. Yeah. So, actually, when you're talking from your heart, I don't have to translate it to them, because people got the gist, what you were trying to say. But yeah, as it is my duty to translate, I will translate it. So, সেইটা বলতে যাচ্ছে যে সে বাংলাদেশের কালচারকে খুব ভালোবাসে, স্পেশালি আমাদের বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল হয়, আমাদের পিকনিক, আমাদের খাবারগুলো, আমাদের রিচনেস, আমাদের ভালোবাসাটা সে খুব মন থেকে উপলব্ধি করেছে এবং তার ফেভারিট ফুড হচ্ছে বিরিয়ানি এবং সে সবার সাথে চা খেয়ে আড্ডা দিতে খুব মজা পায়। সো আমি কি বলবো, মানে আমি তার স্মাইল দেখে আমি বুঝছি যে সে আমাদের কালচারটা কতটুকু ভালোবাসে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হিল। আই নো আই টুক এ লট অফ টাইম অফ yours, but it was necessary. So we are going to end our session here. Before we end the session, do you want to say something to your voters, like last message? Please. This election is so important, and this open U.S. Senate seat here in Michigan is the most important seat to vote on. And August 6th is election day. August 6th, and there's 9 days of early voting in person that starts July 27th. It goes from July 27th to August 4th, and then election day is August 6th. Please vote, but then take 5-10 people from the family in to vote on the early voting days. We need your support and help. If the Bangladeshi community comes out in big numbers, we can win. And we need your help. Please send me to the U.S. Senate. I want to represent you, and I will make you proud. Thank you very much, Hill. Yes. আমি এই মেসেজ সবাইকে পৌঁছাতে চাই যে যেহেতু সে চাচ্ছে আমাদের সাথে কাজ করতে এবং আমাদের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করতে, লেটস স্প্রেড দ্য মেসেজ, লেটস ভোট হিল হারপার অন অগাস্ট 6 অ্যান্ড উই ক্যান আমাদের আর্লি ভোট যেটা আমরা 9 দিন আগে থেকে শুরু করতে পারবো, আমরা ওকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করি এবং আমাদের ভয়েসকে আমরা ক্যাপিটাল হিলে পাঠিয়ে দিই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ অ্যাগেন। Thank you.